talk about doctors. What can be done to, or what should be done to medical professionals who abandon their duties in government hospitals to go and attend to clients and patients at their private practice, and thereby leaving many patients to be at the mercy of nature and the diseases that they suffer from? Kakati tubadde tubuuza nti lwaki ensonga enkulu lwaki badokita abasinga ennaku zino bagenda mu private clinics n'obukliniki bwabwe ate nga abasawo bano gavumenti ebasasula omusaala okukola mu ddwaliro mu gavumenti, ddwaliro ya gavumenti. Kakati ensonga esookera ddala obukulu yesebo eri ku gavumenti sooke tunenye gavumenti kati tunalenya abasawo abasawo katugeze ye muntu ali professional ku mulimu gwe omusawo alina okufuna ssente nga mpitirivu. Abasawo tebafuna ssente zibamala tekibaviddeko n'okwekalakaasa emulago ebiseera ebisinga obungi mubawulira nti basuddewo ebikola abalwadde bafiiridde mu ddwaliro lwakola ki lwa musaala mutono. Ekyaviddeko omukyala w'emikono okufa mwakirabye mwakiwulidde kyabadde musawo kujja mulwadde muki muddwaliro mutwala mulirye asobole okufuna kasente okiraba ekintu ekyo. Kale ze badde ntisaba gavumenti eyongeze abasawo omusaala babongezeeko ku musaala babeere nga bafuna esente ezibamala kati awo tebasobola kukola ekyo bwekityo kibi. Kakati gwosuubira nti no sente mmeka ezibamala? Pesa ngapi tunazoweza kupa madaktari ili tujue kwamba madaktari tumewapa hela hizi hawezi kufanya kitu kama hicho? Pesa ngapi? Kisinziira obuyigirize bwa musawo. Kati ng'abasawo abo oyinza okulabakana abantu abali mu revenue sente ze bafunanga nyingi nnyo naye ate nga teyasoma okwenkana ne dokita. Zikimbadde ndowooza baali badde era bano kye bagamba okubongeza sente zibeere at least omusawo ogenda n'omuyi ati ali mu mitwalo 8 naye nga tebaali badde miliyoni nga 2-3 badokita yani badde afuna miliyoni nga 2-3 naye oyinza okulaba nti bali mu miliyoni emu abamu mitwalo 8 kiba kitono nnyo ekyo. Abati olaba dokita ye asomera emyaka 5 bano abantu abalala basomera emyaka 4 tayimu eyo balina okulaba nti bagivaalinga babawo sente ne babongezaako kusinga ki ku bano abalala basomedde emyaka entono ate kubanga dokita baspendinze nnyo. Should doctors in government hospitals have private clinics? Tibo omusawo bw'abanga akolera gavumenti yandigwanidde okubeera ne kakliniki kewane ebbali oba tukibale nti bw'oba okolera gavumenti okolera gavumenti kabisa. Kati nze ngamba saidi badokita okufuna kliniki zaabwe mabbali their side clinic nga si za gavumenti ngamba on my side they are right to do that being the reason bayinza okwesanga bakikola omusaala tegujja on time. So should a government doctor actually have a private clinic? Actually, to begin with, the government should allow the doctors to have a say of their mind. As in, they should come up like the lecturers. Or recently, we had the lecturers of Makerere University having a say of their mind that actually we need our salary increment of around this range. Now, all the doctors should form at least the association. They say their mind. They say the amount which can satisfy them and deliver the real work that they need of them in our government hospitals. Because we can't assume for them. We can't assume 2 million or 3 million is really enough for them. They should really have a say of their mind, and if they say it, they should really concentrate and mean their job in their respective hospitals, so that they leave the private sector to the private people. As in people, we have doctors who are not employed by the government. They are there, they're very many. Fine, they can operate the clinics. Why should they compete? So are you saying that doctors should be either or? You are either for government or you are for private? I'm saying doctors who are employed by the government should strictly work for the government. Do you agree with him? Njagala kwebaza ku lw'omulamwa guno amazima ddala mulamwa mulungi nnyo naye ekintu kimu kyemanyi mu ggwanga lyaffe lino Uganda singa gavumenti ebalansinga abakozi mu ggwanga kyandibadde kirungi kubanga ojja kwesanga nga omuntu akola ennyo ate yaafuna ekitono ojja kwesanga nga atakola ennyo ate afuna kinene ojja kusanga nga aba parliament bafuna sente nyingi naye ng'ate omuntu ali wansi eno akola emirimu egy'amaanyi ate yafuna. Kati ekibuuzo kankiddemu omusawo ng'akolera gavumenti
yandisaanye okubeera ne ka klinika akakaaka private singa abadde afuna omusalo ogumumala obulungi nze mbadde siwagira abeere ne klinika yandi focus ye yandibadde agiteeka ku mulimu gubaakolaki baamuwa olw'ensonga nti afuna omusaala ogukolaki ogumugasa. Kakati twogera ku musaala ogugasa kambasomere ku bifa mu kitundu kyaffe wano mu East Africa. Let me read you some of the data that we've been able to collect about doctors here in this area. In Rwanda, your startup ngomaze training omaze internship, your initial salary is 3 million. And after you've done internship, your basic salary is 5 million. A consultant gets about 9 million. In Kenya, a senior consultant is paid 10 million Ugandan shillings. In Tanzania, a consultant is paid an average of about 13 million Ugandan shillings. Kati bwe tugamba omusaala ogumala tuli mu figa ki? Musuubira nti no balina basasulanga sente. Kubanga ffe waffe kati wano bwe tujja ewaffe wano e Kampala omusawo afuna nga yakava Makerere afuna emitwalo mika wagambe 85 gross nga tebanamuggyako omusala. Then kati bwe wajjako maasawo miliyoni 10. Lwaki 10? Anti ziyinza okusobola famire ye kuweerera abaana kupangisaako ennyumba bw'aba tanazimba kusevingako ku sente alyoka azimbe. Kale maama olunaku lukutambulira bulungi mpolampola tebakutomera kale mbadde njagala kwogerako kantu kamu. Ye taata wadde ogamba otya? Gavumenti yandibadde egeregeranya omusaala minisita gwafuna gwe gwandibadde gwe gumu n'ogwani n'ogw'omusawo. Minisita afuna sente nga mmeka? Kati oba okusingako olw'ensonga nti omusawo akola nnyo yajanjaba minisita. Nze ngamba nti sikiwagira okubeera ne side clinic. Lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga abasawo bapenga nnyo much attention ku side clinic okusinga ku gavumenti. Tula. Kati nze ngamba nti singa noona bawongeza sente tewali sente zijja kubamatiza. Banagamba nti bawadde bukadde 20 era ku byetaago byabwe bijja kusigala nti byeyongerako nga ezo sente ki tezimala era nga beyongera mu maaso n'okuyetenga ki kliniki zaabwe. Yes sir, in the corner there. Yeah. In the olden days during the British time, somebody would graduate from Makerere. He comes out, he has qualified, he goes and gets a well-furnished house. The salary he gets sustains him. He will not think of even selling aspirin. But as per today, you come out even where you are supposed to sleep, you have to rent. The cost of living is so high. These things don't balance. You see? So it is not the cause of these people having clinic that is making them maybe not do their work. No. The government must come up and balance the market. The cost of living in the market. You know what I mean there. Those things should balance. Because if I'm getting 1 million, a bunch of matoke daily is costing me 50,000. Okay. Now you value that, and that salary of mine be enough to make my living. School fees is there. Right now, let's take a look at Sisi Kagawa from the Anti-Corruption Coalition and what she has to say about this. The reason why doctors will report late or not even reporting at all is because some of them are not reporting for work because, I mean, they need to survive. Some of them need, most cases, some of them will go to their own private clinics to make a living. Because we need to understand also that most of them have taken ages without being paid. So if they're not paid,
definitely will not expect them to come and report for duty. But also others will not report for work because government, if you look at the monitoring and supervision component of government, very, very little money is put under this component. So these are people that are not supervised or monitored to see whether actually they are working. Actually, doctors in public practice ideally should not operate private clinics, because how are you going to balance your time? And again, as a human being, you're going to find that you're going to put your time more in your private business. So I'm very sure that there's a law that forbids them from doing both. We need to understand again that doctors still charge user fees. Now, user fees were abolished in all government health centers. So unless we address the issues relating to poor pay, even if we came up with laws, because we know that laws are in place, that can be abuse of office, absenteeism. Even if we said that you're going to prosecute them or arrest them, that will not solve the problem, because they're still part and parcel of a system that pays poorly. We're still part and parcel of a system that does not even give them housing. And they are human beings. They need to survive, they need to eat, they have families just like any of us. What should be done is improving their welfare. As long as their welfare is not improved, the status quo will not change. Another thing that needs to be done, government has to ensure that they intensify on their monitoring and supervision. If government cannot address that, then it won't be in a position to address the bigger picture. Okujjako okubongera omusaala kyekirala kye twandikoze ng'eggwanga okulaba nti abasawo baffe babeera mu station government webe mutadde ne bayamba abantu abazze okunoonya obuyambi. Twandikoze muzeyi tonnayogera banange tugire sokoleke twagambye atayogera ng'afuluma. Tukole democracy, abagamba afulume muwanike emikono. Ate dda mwe musalawo afulume tajja kulemera kwogera. Tukole ki ky'abasawo? Abasawo boogera babeere ne bakiriniki waabwe weeru kubanga omusala gwe babawa tegumala. Kati babeera ne bakiriniki baabwe kati ekibuuzo okweyamba ne babeera na kati ekibuuzo ekyo twakyogeddeko dda kyetwogerako kati saawa eno kyekirala kyetwandiyongedde mu nkola okulaba nti abasawo tubasobozesa okubeera ku station yaabwe mu ddwaliro ya gavumenti akole essaawa ze azimaleyo ajjanjaba bazze okulaba omusawo. Kyekirala okujjako okubongera omusaala n'okuba monitaringa tubongeze omusaala. Kale sebo okyogerako ti nze kyeŋŋamba ensonga nnyingi yesebo naye nga ojjeko ekyokubongera omusaala kubanga kyekitandikirwako okusooka kubanga naawe oli wano ku mulimu gwo mu budde bwe buti kubanga wakola endagaano ne bakamaabo kuba nti oweereza so toyinza kumisinga omakinga sure nti olina okubeerawo naye waba nga omusaala gutuuka myezi 3 tonafuna musaala dokita atambula dokita yasoma okuviira ddala omuntu wasobera okuba qualifying okufuuka dokita tekisi kyangu mu Uganda. Apart from the whole money increment thing, what other way can we motivate these doctors? Kakati waliyo ekitongole kitwala abasawo ekibawa authority not so ekitongole ekyo kimu authority ogenda okukola mu government ate kyekimu ekimu authority okola mu kiriniki ye. Kakati lwaki omukozi wa gavumenti ate omuwa authority ogenda okukola mu kiseera omukyalo oli agenze n'ayogera n'agamba nti ebiseera ebisinga abasawo babimalira mu bukiriniki bwabwe ne beerabira okukola ki okola emirimu gya gavumenti. Ate n'ekirala ssebo nti lwaki abasawo bano babeera ne bukiriniki bwabwe wabeera mu kiriniki n'omusanga mu kakiriniki ke ayogera bulungi naye bw'omusanga mu ddwaliro lya gavumenti abula n'okusamba kyokka ng'oli mulwadde. Lwaki kyebaleetera kutugoba mu malwaliro ga gavumenti tugende mu bukiriniki bwabwe? Kati gavumenti yandibadde efaayo omusawo gwewadde omulimu mu gavumenti nemulondoola nnyo obutaba na kiriniki wabweru. Mu ddwaliro temuli saaviisi olumu ng'eddagala libeerayo n'ogenda n'otafuna ddagala naye olw'ensonga nti omusawo ayagala wano waleme kubeera bulungi ate buwebeere ki
bulungi n'ogamba omusawo ono bwe musanga eri ng'ayogera bulungi wano ng'ate muzibu nnyo lwansonga nti guno omulimu taguwa kitiibwa ng'ewuwe kati nze mpagira nnyo tebabakkiriza kubeera nabo kiriniki. If you have any other solutions, kindly share them with me. Yes, yeah, behind that. To back on that, what good will really the hyperds do to me personally? You get the whole story. These MPs, these ministers, they're all having their personal hyperds before even the government is thinking of giving them one. They had it already. Another thing we're forgetting about, we shouldn't miss out with the doctors is that the time they spend, the duration they spend at work. Actually, this is one very important thing. If we mess with, we shall be messing with life. We shall pay it with life. The government should actually even recruit more doctors so that we have doctors working shift. Yes. I will summarize this by saying that I can never support any government doctor working for the government to have his own private clinic, because you go to the government hospital, the most important drug, the most important tablet, you will not find it there because this is a very doctor who sneaked it out to his very own private clinic. Yes. And he will sell it expensively to a poor man like me. Yes. He doesn't feel ashamed to refer me to his clinic. He will say, please go to this clinic, you have this medicine. Yet it was actually provided by the government to come and help me freely. Tufunze omulamwa guno maama tutandike naawe. Biki bye tuteeka mu nkola wano okulaba nti system yaffe eddayo bulungi ng'omwami bwe yagambye nti yabeeranga edda mu nnaku ziri ng'Omungereza tannava wano. Abaana baddemu okusoma obwa dokita bwebale. Abantu baagale nnyo n'abo ababusome babwagale babukole n'obumalirivu.